В этой программе в первые 2 месяца не идут ученики, когда не идут не обсуждают именно последний выпуск был в 2021 году. Вот как раз, да, я думаю, что в 2024 будет новый. Через Лазаревск мы проходили несколько Thank you so much. Образование юрист. Сейчас оценивается как организатор высшего образования, менеджер образования, высший лидер образования. И он должен быть менеджером, независимо от того, биолог или химик, или юрист, журналист, не имеет этого опыта по Сингапуре, школы имели Парью и опыт. Они говорят, да, это должен быть организатор, менеджер, который походили на международный уровень. И Великобритания And another sort of area that they would like to explore as well, more for an executive level, let's say in higher education, because he said my background is in law, but we are focusing on leadership in higher education now, so that could be another area that we could look into. Хотел бы сам обучаться в Великобритании. Я думаю, в Вестминстере есть юридический факультет, есть лидеры выкладываются. Да. Этим хотел бы. As a potential area for us to explore, like I said, in leadership in higher education, it would be for delegation of practice from various universities, not specifically ours, but it could be a colleague of mine from all over Kazakhstan. So this is something that is quite interesting as well for us. Еще раз приехали бы, я бы привез бы с собой ученых именно по разным направлениям. И они бы детально рассказали бы с презентацией, или мы можем узнать, может это будет интересно для Вестминстер университета, нашего оборудования. Если моя просьба, если такая будет возможность, в качестве партнера нас бы включить в часть каких-то научных исследований. Это не меня, вот моих ученых, да? Вот это было бы точка соприкосновения хорошая. Обучил бы больше, а потом совместные научные исследования, участие в каких-то больших конкурсах. Ну, как коллаборация и рекламу, приезд. Да. Взаимно. Yeah, so we have ambitious plans. Of course, we're probably getting ahead of ourselves a little bit at this stage, but at the same time, it would be great to find common ground in terms of research collaboration. We could have a meeting online with our researchers and see what could be possible, potentially maybe include our researchers into all come with a visit and give a lecture. We are always open for the exchange and mobility as well. Вот такие. Расскажите еще немного о своем регионе. У вас же уникальный регион, город, уникальный Казахстан. Да. Just wanted to say a couple of words about our, very quickly, to take up it's quite a unique region in terms of the eastern part of Kazakhstan. Да, Восточный Казахстан, в первую очередь, это природа, и около 60% леса находится именно на востоке. Там же и планта лечебница, это на основе планты марана, горы, это муста, это самые высокие. Она перекликается с замечательным Алтай, восточным. Граничит, получается, с Россией. Монголией. Границы с Монголией, да. Доходит на восток. И 60% воды тоже расположены на востоке. Это Иртыш-Река. Потом есть крупные предприятия, такие титановые. I mean, why we're talking about the nature and the uniqueness of the region? Because the region is the extreme eastern part of Kazakhstan. It's the border with Mongolia and China. So the 60% of mountains and the water surface is actually focused in the eastern Kazakhstan. That's why lots of manufacturing and production is also concentrated in the region. That's why it's sort of dictating some of the areas of research and
different topics and subjects and studies. So that's quite important to mention. So it's quite diverse because of that. И очень много туристов иностранных государств. Они тестируют даже одежду, потому что самая холодная зима именно в Казахстане. И тестируют эти одежды, вот, приезжают из Англии, из Италии, в общем, да. И вот на высокогорье, вот, устава Демиуха, там уже они тестируют, потом Карабаева, там леса, и прям шикарная природа. И для них было очень интересно. И такие морозы есть в Канаде, и такой снег 6-метровый. 56, они ближе. 56. We don't want to scare you because we want you to come to Kazakhstan with a visit. But like I said, like I mentioned already to you, it's an extra-continental climate in Kazakhstan. But the eastern part of Kazakhstan is one of the coldest parts, the coldest winters. It's very similar to Canadian weather in one of the regions in Colombia. So it's an absolutely stunning mountains and snow. So please come out. They are interested in how to kill pathogens in plants. They're interested in how you can propagate plants, disease-free plants. So most of the projects are all related to agriculture. They're focusing on agriculture, yes, specific plant, but like you said, they're the non-pesticide. The biofertilizers, that's one of the main focuses. Non-pesticide-free fertilizers. Yeah. But I wanted to tell you that in our school, biotechnology is just one of the researchers. I don't know whether they might be interested in other areas, and I wanted, Especially quantum biology. I had wanted her to talk about all the other research groups within the school. Maybe there could be potential for absolutely. collaboration there. I have it, so I will just show the picture. Remember, so we have 10 groups in our school, slightly more, and we work across a number of areas. So they're summarised here. So John is from the two in red, that's Godfrey and John. And then obviously I run a group working on health fitness. 60 за секунду, то есть именно даже по европейским масштабам очень серьезная работа, конечно, выявление этих вот изучают именно патологии, выявляют таким образом. So we're very diverse, and we've got people working in lots of areas. Exceptional experts in their fields. Все абсолютно руководители этих направлений являются экспертами в своей области. Да, поэтому хороший набор. We also do a lot of artificial intelligence style work, so using like machine learning methods to automate things, so whether it's analysis of the blood films, or we do lots of MRI imaging of our bodies, and we can automatically analyze those, so we've got lots of expertise in that. Огромное количество времени уделяем автоматизации именно искусственного интеллекта, машинного обучения, машин лернинга, именно что касается медицинского направления, то изучение онкологических направлений. Thank you. And then from the teaching side also, of course, we have degrees, both undergraduate, postgraduate, and PhD level in all these different areas. And I know, Stephen, we have links with Uzbekistan, different. Yes. What do you see areas of? Yes. So I just talked just very briefly about that. So obviously, the University of Westminster is based here in London. But we also have a number of partners overseas where our degrees are offered. So our biggest and our oldest partnership is in Uzbekistan. У нас как раз сейчас очень обширное партнерство, достаточно является уже длительным для нас, да, в Узбекистане. Westminster International University in Tashkent. В Ташкенте есть международный университет.
It is an independent Uzbek university, although we share the name, but it's not a branch campus of the university. It's an independent Uzbek. Это не филиал, мы являемся партнерами, то есть лидерами оказываем экспертную поддержку, но они индивидуально открылись в Ташкенте совместные курсы. Which only offers our degrees. Двойные дипломы, самое главное, что там есть. And although they don't offer any what you might call hard science, one of the programs that is offered in Uzbekistan is the MSc in Public Health. И одно из таких самых популярных направлений – это магистерская программа по общественному здравоохранению в Ташкенте. So that just gives you an idea of one of our partnerships. Public health is currently one of the main areas of progress using this national scholarship. That's where we collaborate in this. So that's very interesting. Yeah, we've got quite a lot of strength in public health in school. Yeah, that's really fantastic. And then the other thing, we have, of course, a master's in biotechnology, which is undergoing revalidation at the moment. I'll just show you what. Обучение. Сейчас как раз вот следующий набор это сентябрь 2024 года. Ну, то есть можно думать, вот масса направлений по модулям, да, очень такая программа фундаментальная, да, именно прикладная Википедия. So I think in terms of capacity building, either for students or staff, they can come and do a master's or PhD in all these different areas. Indeed, that's what I was coming in talking about that. One model we have is where students, we have a partnership with a university where students do the first year in their home university. They then come to London, take our master's program, say the MSc Applied Biotechnology, as a standalone qualification, and graduate from Westminster with our program, and then take marks back to form the second year of their degree there, and then graduate with a degree from their home university as well. So basically, they get 2 degrees in space and time. And is it the master's level or it's undergraduate? Master's level, yeah. И еще одно направление, с которым мы могли бы работать, как раз таки очень в нем заинтересованы, это магистерская программа, двойной диплом, то есть вы обучаетесь год на базе университета Манжулова и год следующий на базе университета Вестминстер, получая 2 диплома и совмещая ваши баллы, получается, совместно. Our scholars here. So that might be one possibility of further То есть это как раз таки collaboration. потенциально, возможно, с этого мы могли бы начать. Would you be doing the accreditation of that program first? How does this work? So we would look at the program that's been taken in the home university to see if it is mapped onto the program we had, but it's a 1+1, so it's 2 standalone qualifications. So it's in a way our easiest model, because students just come here, take our degree, graduate from our degree, and then take the marks back to the home institution, and then it's up to the home institution to recognise the qualification. То есть это одна из наименее сложных программ по коллаборации. Так как вы получаете 2 квалификации, да, то проходит соответствие, сначала анализируются, да, программы вашей и нашей, но нет дополнительной аккредитации. Это как раз упрощает очень сильно процесс. То есть это может быть первым шагом. Это как 1+1, да, вот называется программа. Да, 1+1, да. Muhtar Alışov. Kazma. Kazma Alfarabi. Alfarabi. Siz şunlar 4 yılın sırrı. Да? Yakınımızda ilgili biliyorum. Вот лицо, я говорю, это сильно знакомо. Biz 6 адам мына жерде біреуі баскеттеровтан, қалған 5-еуіміз Казандан. Медфак, химфак. Бізде уже медфак Is
students employed for Oh, yes. 30 years Без in tego nie the wiem, znaczy Lenovo and jest he's under the patronage of the president, so it's a huge amount of applicants. It's sort of a step into the new future. It's like your life is split into before and after Bolshevik scholarship. So that's quite important. Программы по двойным дипломам, направлениям, это может быть академическая мобильность, да, также. Absolutely, the answer is yes. Yes, so the academic mobility, we could invite lecturers and mentors to our university if we can. We would talk about that. Potentially 1+1 programs, like Stephen mentioned, is of the highest interest. Yeah. So just to have a smooth transition, let's say, into collaboration, we could start with scholarship because we sort of explored the way how it works, but we could absolutely talk about the areas of 1+1 programs because it sounds very appealing. Thank you so much. And the other area was, I mean, the director mentioned perhaps a short leadership course for for him and fellow rectors. That's certainly something we could explore, and we have a number of models already for that. So we'd be very interested in discussing that further. Perhaps the areas that you'd be interested in, and we could certainly design a program for you. Также мы заинтересованы, как вы упомянули, в краткосрочной программе по лидерству для ректоров, для ваших коллег, возможно, это именно руководящий состав, что касается высшего образования. Здесь уже существуют разработанные данные модели по данным направлениям, поэтому тут также мы хотели бы обсудить более детально это направление. Thank you so much. И по языкам можно, например, у нас был работает препараты, волонтеры, которые получают языком, Кореи, Китая. Что именно это? Именно подготовительные до первого курса, да, foundation, или это просто языковая подготовка? А бакалавриат? Именно статура. То есть преподаватель английского языка на базе вашего университета, да? Не знаю, насчет этого, может быть, я думаю, не совсем то. Да. Yeah, it's like President Bennett saying that they're exploring into the international student market at the moment, mostly Japan, China, so they've got a small percentage of international students as well, and they're exploring into the programs in English, fully in English, so they're looking into foundation programs in English as foreign language, so those kind of directions as well. Yeah, so sort of expanding their population of international students, potentially